بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا Somali stream iyo wareysi gaaran la yeelan doono walaashay Amina Isir Muuse gabadh qurba jooga u dhaqdhaqaaqda arrimaha dhaqanka suugaanta iyo fanka si gaar ah sidii ugu xulay dunida inteeda kale isla markaana ah aqoonyahan ku takhasusay arrimaha horumarka bulshooyinka soo dhawaamay Isir dhawahay maadsanid ku faraxsanahay wada sheekaysigan yeelan doono waxa ka hadli doonaa wax badan oo aad in badan ka soo shaqeysay oo dhaqan fan suugaan soo dhawo marka hore soo dhawo Somali stream aan ku horeyno gabadh qurba ku dhalatay oo dhaqan kale ku soo kortay luqad kale ku afbaratay sidee kuugu fududaatay hadala inaad dhaqan iyo suugaan iyo ka shaqeysin I think كلمة فضد like is not ما like كلمة وصحسن كز فضد ما ينهين أنا قاعد كحيسة مركا يرى هو واحد سيد هو واحد نقول إنشتي وأنا أف سومالي له هذا شان هذا لغة هذا like كلمة أف إنجليزي كود هنا then ما نقول شوية بنشيرين أبونا أف إنجليزي ونبنا له هذا الشيء he's like وأنا like عروت هذا نوعاga or like Allah baranaysid inaad like ka sii badaysid he's like okay like Somali baa tahay laakiin imika Mareykan baa kugu dhalay kugu korinaya waana dhaqanka Mareykanka inaad not even dhaqanka Mareykanka ba inaad Mareykan ka faa'iidaysid luqadiisa ugu yaraan si fiican ugu hadashid not even luqada yeah so actually xiligaas markaa koreynay dad badan caruurtooda waxay baraan or waxay ku hadlaan xaafada luqadoodii hooyo then markay schoolka tagaan then markaas af Ingiriisi ay bartaan but then they get held back their special classes English as a second language yako Mareykan ku dhashay baa la gelinaya so abo intaas muu doonay inaan galo taas u diiday hooyana she didn't care she's like gabadh Somali oo weli dhaqanka aad like ku dhaqmaysa bay doonaysaa in anaka nagu koriso labadoodu way saxsanaayeen si marka loo eego abo wuxuu rabayna inaad wadanka ku dhalatay inaad si kasitiisan ka noqonin exactly and that was what aad u weyn even walaalkii like caruurtiisa way gawayn af Soomaali ma ku hadlaan and intaasna uu ka diiday okay marka labada isku darkooda waxay ka dhigeen qof luqadii Englishna si fiican uga hadli kartaa oo community luqada ku hadlayay oo la jaan qaadi karaysa misana Soomaaligina u fudud yahay oo dhaqankii iyo baranka Soomaaligi honestly like it wasn't like at least waa ku hadli karnay anaka yar because waxa dan runta loo sheego because it was not easy like hooyo dan marka weynaaday meelka toban jir meelahaas marka gaarnay de hooyna af Ingiriisi bay la qabsatay so iyadana af Ingiriisi bay la hadli jirtay okay iyada laftarkeedu dad waxay la macaamilaysaa dadkay la nooshahay laakiin what made the difference for us is abu walaalihiis anaka like 8 jir bay Afrika ka yimaadeen so way ku cusub yihiin dalka so waa qasab in af Soomaaliya la hadlo because sidee kala isfahmayna taasina way ku caawinaysay waxaan doonayaa ina luqada saasaad ku baratay sideeba taasi kuugu xidhay hadala inaad dhaqanka ka sii shaqeysid oo ifan mararka qaarkood in dhaqan laga shaqeeyo uma fudud xataa qof dalka ku dhashay oo kale oo ma jirto sabab uu daneeyo qofku wuxuu la nool yahay oo nolosha casriga ah hadda ku dhex so like the main thing is Mareykan markaad joogtid waa dad kala duwan kaba wadana kala duwan bay ka wada imaadeen qof Mareykan oo rasmi ah waa Native Americans ayakana way u yar yihiin like meel kooban bay degan yihiin so qof kasta like if you go to New York there's xaafad Talyaaniga dega xaafada like Pakistaniga dega qof kasta wadanka ka imaadeen iyo dhaqanka ka imaadeen meel lagu tilmaamo wuu jiraa so waxaas waxay tusaysaa adoo Mareykan tahay xor baad tahay waad shaqaysan kartaa wax kasta laakiin muhiimadda waxay kolba ku sheegaysaa inaad xasuustid meesha ka timaaday iyo dhaqankaaga so then aniga arrimaha bulshada bartay so wax markaad sociology baratid markasta waxaad ka fikiraysaa sidaad u kortay iyo dadka siday u dhaqmayaan so it's like okay maxaa ku baray xaafadaada maxaa sidaas la ku dhaqamay like so then markaas so undergrad especially like when I was like I need to figure out what this means for myself wa ina baro like Soomaalinimada 2012 Soomaalinimada like aku dhex koriyo oo ku sii weynaadayo waxay noqonaysaa because Soomaalinimada aabayo way ku koreen ma jira qiyaamo badan baa isbedelay marka waxa la oran karaa wixii aad barata jaacada ka baratay oo ahaa bulshooyinka loo bedelo horumarka bulshooyinka waxay kugu xidheen inaad hadala ku soo noqotid dhaqankaaga iyo aad wax ka sii ogaatid oo hadala aad shaqooyinka sii qabatid isaga horumarkiisa ka shaqeysid
Well, all of that, before we go to the next one, sorry, let me just, all of that waxay I kaliftay inaad dalka imaado. So not even inaad ka shaqeeyo, the first thing was inaad dalka tago. Okay, dalka goorma timi? 2015. Ma noo sheegi kartaa first impression-kaaga markaad Adonis adduunka inaan sheego. So 2015 aniga keligay amaaday. Hablo kara garanayo, they all came with their families. So waalidkood baa kaxeeyay, dalkii kala tusay, dadkii kala baray. Laakiin aniga fursadaas maan haysan, keligay iska imaaday. But honestly, I think waa fursad aad u wanaagsan because qofkii aan noqday baa halkaas ka bilaabmay, waxay u eg tahay inaa adigoo 20-gaaga ku jirta adigoo saa u yar inaad soo dhiiratay keligaa meelaan weligaa tegin inaad timaado inuu kugu jiray yani oo rabitaan badan oo aad u haysan dhaqanka dadka inaad soo aragtid waxaad hosti garaysaa soo saartaa isirka podcast maxay u tahay isirka qodob lab muxuu u qaatay maxay u ahaan weyday isir ama isirta ama maxay u dhidig u ahaan waayay magacaasi maxaad ku dooratay inaad labaysid So actually, can I tell you the story of how I got the name Isir? Yeah. Okay, so Hargeysa markay imaaday 2015 ayadina Hargeysa timaaday inay aragto. Ayagu waxay ahayd reedmi. So xoolaheeda iska dhaqan jirtay nolosheeda oo dhan. Laakiin magaalada sababtay u timaaday aniga ay timaaday and ilaa maanta weli Hargeysa joogtaa. Shalay arkay. And then weli nolosheeda miga like u xiisaynaysaa laakiin she's stuck here now waa qof weyn. So markay aragtay magac Isir ay bixisay. Laakiin macnaheedu maan garanayn. And then waxa arkay book Alex Haley qoray oo wuxuu ka hadlayaa like all the generations who came imaaday and wuxuu ku xisaabtanay ilaa qofkii Afrika ka imaaday. He went back and traced his roots. And then waxa ku qornaa Isir. And I was like, oh, that's perfect because that's waxa anigana sameynaya dadka ka imaaday meesha ka imaaday ina raadinaya ina like that I'm researching it, looking into it. So then waxa doonayay platformka Isirka inuu iska noqdo. Laakiin asxaabtay like Mareykan baa la hadlaya sir ka waran magacaan dad kala duwan baa weydiiyay and they said Isir like wuxuu u dhow yahay wax kale aan doonayna markaan dhaho but kale waad ka garanaysaan and then marka ku daray waxay noqotay say wallahi oo kale laakiin Isir waa magac aad u qadiimi oo dhaqan ku xiran and like waxaan xasuustay Isirka isirna waa magaca gabadh Soomaaliyeed isirkuna wax weeyaan yani waa isirkaaga yani xagadka markuu qodobka labka qaato wax weeyaan isirkaaga oo kale ku hadlaya oo taasoo u maleynaya inuu match karaynayo shaqada iminka but also waxa uu dhigay ka is say wallahi that markasta wax kasta markay Soomaaliyeeniyan ka baa lagu daraa computer ka so it's like a double entendre because sida tiraahid af Soomaali macnuu ku leeyihiin waa wax aad u gaara laakiin also say wallahi ga meel way iska yar arkayaan so taas baa magac Isirka la socday doonaya kale inay ku weydiiyo shaqooyinkaad qabatid ha ugu sii weynaato Isirka podcast markasta waxaad kaga hadashaa ifantiyada aad la shaqaysay waxa laga hadlaa fanka heesaha fanaaniin badan baad maraysatay waxay u eg tahay inay muusiga xoog ugu xidhan tahay absolutely yeah taas xagee ka timi anigoo noloshayda dhan music baa jeclaa laakiin markaa yaraa hooyo waxay noo diidi jirtay inaa musica Mareykanka inaa dhageysano she said waana heesa music Somali una dhageysatid somehow music Somali is okay laakiin music English is xanaab like I don't know but but I always loved music and I think waxa jeclahay dadka dareenka inay like si toos wadaagaan because bulshadeena ahaan dadka wax kasta way qarqariyaan like si toos dareenkooda ama jacaylkooda ma ka hadlaan like even waalidkooda like hooyo like aad bay u xidhxidhnayn markaa yaraa aabana aad buu amaan badanaa exactly absolutely aabana koba wuna amaanay every day I love you Abo you're so smart Abo and I was like too much you get that so I think music sababtaas the qofka like wuxuu dhan ku jira baa soo baxi kara it's free expression so intaas baa music aad u jeclaa aan yaraantii heesaha Soomaaliga iyo riwaayadaba aad daawan jiray so marka weynaaday then heesahaas ku noqday gaar waayo because waa wax yaraantii like aad daawan jiray aad dhageysan jiray okay marka ruuxdaada faneeday hadda aad la nooshahay xagaas ka timo absolutely anigoo yar heesaha hore iyo heesaha dambe kuwa doorbida so it depends haddaad weydiin lahayd 10 sano ka hor I was heesihii hore laakiin imika heesahan dambe waa la qabsaday
lama iyaga laftarkooda lama hoos looma dhigi karo my husband, and I think that's the biggest issue is because wax kasta socda waqtigaas then waa waxa waqtigaas u fiican and wuxuu tusaya mataliya waqtigaas waxa socda so markasta hees waxa imka socda marka hoos loo dhigo what I mean it's a reflection of waxa imka socda so waxa la hoos dhigiyo noloshadan imka ku jirna and I don't think that's necessarily right aad ma jeclayn markasta horta muusigu aniga wixii yahay exceptional waa jecelahay oo ka horaan door bidaa xoog baan ugu raaxaystaa laakiin sida caadiga aragtidaas in nolosha uu tagtada lagu xidho markasta la yiraahdo wixii hore ka fiican waxa dambe waxa ma xagud sababtoo nolosha iminka yani hadda aan ku jirno iyo mustaqbalkan qorsheynayna ayay caqabad ku noqonaysaa يا تعشى إذا لكن فنانين تندمبه مد ساقط فنك دبي فنك هراء waxaan jecelahay fanaaniinta dambe fanaaniin badan aan jecelahay baa ku jira waxaan xoog u sii jecelahay Saalax Sanaag okay wax jecel nimcaan hilaac weli baan soo horeysiiyay nimcaan okay fanaaniintii hore maxamed mooge la naxariisto yeah dumarka haddaan eego yaawan iyo magool mise haddana mararka qaar waxaa armad haddaad magool tiraahdo haddaad armad aad ku gaftaa sad khadra daahir u jecesha I know I was going to say I'm surprised you didn't say khadra daahir لكن I think everybody always talks about khadra daahir dambiil yani wallahi ma kala horeysiin karo xoog baan u jecelahay dhibaatooda maad u malaynaysaa asaa qof in badan muusiga xogogaalaho ku dhex jira oo hadala de adduunkina muusigiisa ka warhaya maad u malaynaysaa muusiga Soomaalidu inuu standardska muusiga international inuu gaaro yani inuu gaari karo I think so لكن I think muhiimada you know in the 70s and the 80s Somalia was the #1 country on the African continent or heesa like Subandigo like that was so important to us I think the only issue imika waxay like sida fanka u socota like kulli waa la gaari karaa laakiin wayna dadka like waqtigooda iyo maalkooda inay galiyaan inay like adduunka la tartami kara waxa imka sameynayaan oo iyaga iska taagan oo playback noo qaadeen like ma soconayso like Sudan said our show buu dhigay last week sidaas uu dhigay and then the crowd didn't respond to it waxa jirta cabashan qabnaa yani doorka ay suugaantu haween ahaan ina siisay maxay yani sida inoo qeexday suugaanta dhexdeeda ifan hore iminka marka dhaxeeyo marka dambaba waxaan xasuustaa saahid qamaam maro uu la dardaarmay gabadhiisu wuxuu lahaa haddii aan ul kula dhaco adoo meela ka ilduufay haddii walba aan ku dilo adoo meela ka ilduufay maxaan ilaaway sadarka aan hana ooyin hana ugaadhoobin buu oranaya almacna haddii aan ku dilo waa shay caadi ah hasii marugoonin okay waxa jira taatu ka dhow oo ka soo sokaysa markasta dumarka waxaa la yidhahdaa heesa badan oo caana oo qaarkood dumar qaadan xataa waxaa lagu dhaliilaa garaadka dumarka laakiin sida doqonnimadayda iyo dumarnimo i qaade sida dumar ha igu noqonine sida garaad dumarna ha u dhuran maxaa ka khaldan garaadka dumarka haddana taas marka laga soo gudbo suugaanta Soomaalidu waxay yani markasta message-ka ina siinayso fariinta inaga ina siinayso waxa weeyaan dumar ahaan inay yihiin waa inaad guriga si fiican uga shaqaysid waa ina ninkaaga ka adkaatid waa inaad ninkaaga maqashid waa ina xishootid waa ina hadalkaaga hoos u dhigtid waa ina taas nolosha casriga ah marka qaar ka suura galayninba oo hadala taa marka laga sii imaado suugaanta Soomaalidu ma qayaxdo doorka caadiga bulshan qaadano hablo badan oo waxa jira Soomaaliyo adduunka heer wanaagsan gaaray Soomaalida dhexdeeda halganada kala duwan la soo qaray hablaha ka qayb qaatay oo hadala shaqooyinka iminka dawladnimooyinkan casriga la qabto haba yaraadaan taas waa issue kala yarna u baahan sideed in looga hadlo laakiin hadala hablaha baarlamaanada ku jira hablaha golayaasha wasiirada ku jira hablaha institutionada oo rangareeya hadala suugaanta Soomaalidu ma soo hadal qaado marna arrinka kama hadasho instead ay ka hadlaan markasta quruxdeena dhexdeena yar oo jirkiina oo sidee doorka suugaanta ay siisay hablaha Soomaalida kuwa hore kuwa dambe kuwa dhexe sideebaad u qeexaysaa sideebaad u sheegaysaa yani maxaad ku qeexi lahayd
I think sidaa tirahay the main thing waxa dhanaa tirahay is waxay dina tusaysaa de waxa la doonaya dumarka inay like guriga inay ku xidhan yihiin like you know it's just kind of like because bulshadena you know abwaaniinta wax kasta dadka like you know u taliya everybody that does everything waa rag so sida awoodooda celiyaan dawa inay you know dadka kale inay hoos u dhigaan dadka kale waa dumar so I don't think even bulsho ahaan like Soomaalida dhexdooda even dadka like you know geeska Africa kala degan oo Soomaaliya diyaar ma yihiin inay dumar u taliso like si public I don't think dalka Tanzania for example madaxweynaha waa gabadh muslina oo xijaab xiran oo you know oo la qabo I think she's actually I think ninkeedu inuu 3 mise 4 qabo but laakiin wali dalka yada talinaysa so imika dumarka Soomaalida maxaa u diiday inay taliyaan marka taas bay suugaantuna si suugaamaysan u sheegaysaa yani Soomaalida inooma arkaan ragga Soomaalida ama inaga xataa ifan iskuma aragnaba inaynu door aan ahayn inaynu ku xishoonno inaynu guriga joogno tii bay suugaan ahaana la soo qaado heesii casriga ahaa iyo noloshina la soo dhixmariyay waxaan kala isweydiinayaa inaga laftarkeenu door noocee baan qaadanay aan artist ka qaadanay maxaan yani musiga casriga fanaaniintu qablaha ama ifankii hore dumarku suugaan u gaari lahaayeen suugaanta hawlaha ay ku sameeyaan baraanburka caruurta oo kale suugaanta lagu iyagu sameeyeen oo sitaadkii oo kale oo de isku imaatin diimeed laakiin hadala oo suugaani ku dhex jirto oo okay doorkeenu sidoo inoo matalay dumarka artistka ku jira sidee inoo mataleen so actually even you know so actually hore markay weydiisay and garaad dumar bad ka hadlaysay and you know like dumarka even ways like they were host bay u digan like dabeecadooda iyo aqligooda I think the opposite about like dumarkii hore heesay qaadi jireen and siday dareenkooda like wadaagi jireen how they were so vulnerable waxay ka hadli jireen I think it's very important and it was very honest and aad ba like dhageysta heesii hore because waa ka yaabsanay siday dad what am I trying to say? I don't know how they express themselves. Like ruwaayadii habliga had mad guursan doontaan. Waa afar dumar oo kala duwan. And then waxay ka hadlayaan waa dookooda, right? Bah eeg like kalsoonida ay muujinayaan quruxda laga arkayay. And actually ruwaayadaas waa ruwaayada kulbay waa daadaan jiray. Because I was like, okay, dumarkan waa fahmi karaa. Dumarka like you know imaka jira oo jilaabiibka xidhan oo iska aamusan. Yeah, oo xaafada ku xidhan oo you know adiyaashay kamida the wax isku sheegi karno baaska yar because I mean waxa la koraya dhaqankan you know like noloshan Mareykan oo like xorban ay wax kasta adooniya sameyn karo marka dumarka Soomaalida ay aan macaamili karna wax ka qaadan karna dumarka you know yeah and also in isku dhex arki karo because runta you know markan la koriniyo they said the almost the caruur baa ta iska fadhiisa waa in la ku arko ayaana ku maqleen and aad baa u horjeeday like intaas like abo he always said okay the waxa doonaysid noo sheeg marka ku badino he's like the waa caruurta waa in la arko inaan la maqlin laakiin inta hore like waqti binu siin jiray you know inaan hadalno so dhaqankan dadka caburinaysa oo hoos u dhigayso aad baa ka horjeeda ama ku dhaqmo so waxa soo dhana ka hadlaysay like su'aashii hore I'm just kind of like I don't relate to that Madonia but even in a like you know dexgalo or even in a aqbalo in a sidaas u dhaqmo waayo eeg dumarkan hore siday u dhaqmi jireen and waa wali waa ruux Soomaali dumar Soomaali you know waa dumar Soomaaliyeed dalka joogay diintooda haystaan laakiin waxay like wax kasta bay ka hadli jireen even marka Soomaaliga si wanaagsan u fahmay waxay ka hadli jireen aad baa ka yaabi jiray and then I was like man ay xishoonay laakiin you know xaqooda way leeyihiin but I think sababtaas markasta ka hadla ama xujiya dumarkii hore waxay sameeyeen because ma doonaya okay laana haysta way wada dinteen you know badankooda ha but ma doonaya inay like waxay soo mareen and like cuz it's waa dhaxal bay noo tahay and then even you know markasta waa soo hadal qaada fanaaniinta oo kaba dareenkooda like you know ka hadli jiray qalbigooda like jacaylkooda like khadadahay you know the ala queen but inta ilaa imaka kaba waa ka hadalnaa laakiin maxaad u diidaysaa walaasha inay ka hadasho dareenkeeda hadda wax dhibo maxaad ka diidaysaa inaad dhageysatid waxaad doonaysaa khadar daahir calaalkeeda habeeniyo maalin dhan inaad dhageysatid laakiin dadka like you know bulshada la ku dhex nool baa wax kasta laga diidaa inay you know like
dareenkooda like la wadaagaan ama caqabado ay la soo mareen wax saas oo kale so I'm like labada mas la socon karta like music ahaan waxaa siinay fasax like at least in some ways dadka to embrace that to express themselves but in other aspects and that's why muhiimada fanka leedahay because meel lagu nafiso bulshadena aad baas celcelina meel baasku like koobina ama like isku xidhnaa like in terms of dhaqan and what's acceptable like in music and farshaxa like art is the one space lagu nafisi karo waa loo baahan yahay bas waa la isku buuqaya so that's my short answer so waxa way agtahay inay yayna codkeena qaadin laakiin hadana inay door fiican iyagu qaateen ina ifan fanka cusub habla badan abwaanina soo like ayaan kaabo kala yaa naciime qorane kuwii hore laxankay sameyn jireen ifan qaar even hodan abdiraxmaan laxanka way sameeyay hodan abdiraxmaan fanaaniin badan oo dumar mala waba meelahay doorka ugu fiican hablo ka qaateen fanka ku jira inkastoo oo una fanka heesaha una malataasi ku kooban tahay oo dhinacyada kala sheegista oo qorista qoraalka oo kale ay aad looga badsado wakaal doona iyadna sababaheeda oo maxay toolay inay hadlaan oo kale oo sidaadoo kale ay platform ay hablo ka hadlaan codkooda ku dhibtaan arkooda ku dhibtaan oo mala wali suuqaas laga cidhiidhsaday marka si guud doorka fanka wax loo oran kara si fiican bayno inaa mataleen dhaqanka Soomaalida oo aad ka shaqeynaysay intuu dabaysay sidaad u qeexdaa yani wax sideeyay baad ku sheegtaa hadii lagu leeyahay Somali culture muxuu yahay aan ku si raaciyo maxaad isleedahay waxay u baahan tahay in la bedelo dhaqanka anymore looma baahna thank you for asking me that question waxaad isleedahay waa wax dhaxala oo inaan ku far adagno weeyana waa belongingness-keena waa inaan haysano oo dadka tusno oo maxaad isleedahay uu fiican yahay laakiin wuxuu u eegyahay in nolosha casriga la jaan qaadsiyo oo la improve gareeyo I think the one thing about because culture markaad ka hadlaysid do you mean like dhaqanka la wadaagna bulshada adduunka ama sidaas la dhaqmayno dhexdeena ama Somali culture what it is okay I think that for me the biggest aniga gaar ahaan fikradayda oo dhankayga like waxa dhaqanka Soomaaliga Somali culture to me is wanaaga iyo dadnimada naga dhaxeeya and I think sidaas la dhaqano even hadaa meel tagtid and then there qof Somali baa tabal ku soo dhaweyn sida ku soo dhaweynayo and then even saxaabtay like on Somalian even imika intaas bay naga barteen ay naga arkeen like had they like if they come to the family house or something like that my cousins are there like mid saaxiibaday oo isla degan jirnay we weren't that close markaas la degan laakiin kadib maalinta mahayid daday like in adeertay gurigeeda and then si toos bay family dhex gashay like to the point where yadii walaashay safar like dalxiis bay israaceen like aniga inantan dalxiis wali ma israaceen but so I think that is culture I think also as much as I always say that there needs to be a little bit more freedom like we need to dadka at least in a year nafisno I think sidaas celinayno in a good way not in a bad way because if they say like waxa xun sidaas iska celino at times is good because does that make sense like do you know what I'm talking about yeah and but I think also waxa u baahanahay like there's a lot of jealousy like we don't allow things for other people like hadaad wax sameynaysid waa kugu faraxsanahay waa guliga waniba baa kugu sheegay and then waxaad iga baahan tahay inaan ku caawiyo waa ku caawinaya laakiin Soomaalida badakooda sidaas ma dhaqmaan they be like oh maxay waxaas u sameysay aniga kolba ka like sameyn kara oo ka sii wax ka sii wanaagsan baa sameyn kara laakiin ma sameynayaan waxay doonayaan inay just inay ka hadlaan and I think that's a culture that needs to change we need to learn how to work with each other a little bit more support each other and allow people to have their own lane and what was the other part of the question I think is that a good enough answer maxay tahay inaan ilaashano iyo maxay tahay inaan horumarino oo xagaa ka sii wadno I think in some ways maxay tahay aniga waxyaabahan jecelahay dhaqanka Soomaalida ku jecelahay laakiin ay fiican tahay waxoogaa in la horumariyo waxa kamid ah sida saan isku guursano Soomaalida
laba qof oo Soomaali markay iskuursanayaan waxay iskuursadeen laba family oo iskuursada taasna waxay xididaa waaweyn u samaysaa gurigaas oo yani inuu waarabay ayay macquulnimadiisa hore u saqada laakiin waxaan jeclaan lahaa in nolosha casriga waxoogaa in xorriyadka la yara kordhiyo oo tusaalahaan hadda iminka waa leedi jeceliyay la waalidiintu way support garaynayaan waa guri fiican baa leedin dhisayaa si fiican laakiin hadda la in yar kadib waxa lagu leeyahay maanad waxba dhanaynin maxay gabadha u shaqaysaa muxuu wiilku muxuu ula shaqaynaya gabadha hadduu doono mu in xorriyadka asaasiga ee qoysaska in la yara ixtiraamo no meelaha kale aan jecelahay in laga hadlaynaha ina caruurta kale markay korayaan in la arko inay yahay dad go'aamada gaari kara noloshooda madax banaana qofka Soomaaliga isaga waalidka Soomaaliga inuu ku leeyahay oo kale ayuu ku haya mala taadu xoog lama xidhiidhido yeah no not at all and also sidoo kale is a little bit different because xorriyadda was always very important like in our house and things like that so yeah labada dhaqan baas it's more of an Americanized culture for me in that regard yeah waxaan doonayaa inaan ogaado momentii aad dareentay shaqooyinka dhaqanka suugaanta fanka ka aad tiri xagii ugu fiicneyd baan joogaa wadadii saxda ahayd baan hayaa momentiga inaad nayara geysid I think honestly this summer because you know hawshan cabaar baa ku sii waday like and then I was just waskif sameynayay you know laakiin ba bulsho like man dhex galeen and they really dadka may garanayn so it's like like you have to teach people who you are and stuff like that but this summer like especially Minnesota Kolbataga like every summer to like work with like people like, just in general and this summer it was really like you know inana asxaaban hay ba kadnay she's like waxan ba ku arka you know like inaad noqon kartid and I was like like waxay ii moodaysay inaan noqon karo like maan even ka fikirayn like cuz just wadadan yar baa dhex marayana waxa yar iska sameyn karo you know like just chasing the next thing so like my big vision I don't really have a big vision for any of this it's just putting one foot in front of the other and waska sii soconaya you know waxa ila hormaada baa sameynaya like and that was yeah so it was that moment marka iyada la hadlayay and I was like I was like okay مدونينا وداعو واحد تراهي like because you know هدوق yeah yeah it's not even ماشي يقول في عنا سبب male and like male وين بقى مقنكرة and man مودين you know like even واحد ردنا إنه like no وين إنه لذا هاي because even on an everyday basis it's kind of like you still have to sell people on what you're doing you know like dadka badan kooda aku dhex jiro ma dad aad u xiiseynaya dhaqanka you know they're like oh wax ku gaara you know like xalimo yar bas ka noqotay you know danahaaga iska wada and I'm just kind of like this is important like at least waxaan aqorno you know odayaasha halka gidaarkaas ku taagan waxay sameyn kareen way sameeyeen laakiin ha yeah marka laga imaado inaad boardka samaysid inaad support garaysid madalo lagu dhaqanka lagu xusayo inaad waxaad kala samaysaa article maxaad doonaysaa inaad ku gaadhid yani message ka dhex marnaysaa muxuu yahay ama yani ujeedada adeed of today doonaysaa inaad articles kaaga u marnaysid so waxaad doonayaa adduunka iyo Soomaalida dhexdooda dal iyo dibadba inaad dadnahay inaad qof kasta wax ku like kordhinayo magaca Soomaaliyeed iyo dhaqanka waa in la support gareeyo and in like you know at least loo abaalgudo is that the right term I think that it's we don't do a good job of celebrating dad oo micno noo sameynaya and sababtaas I think waa kalsooni daro run ahaantii because haddaad adiga isku kalsoon tahay haddaad isqiimaysid wax kasta aad samaysid waa wax aad u wanaagsan you know so qof kasta marka dadaashiisa xumaan ma ku ahayn dhankaaga because aad isku kalsoon tahay waa isku filan tahay and I think we need to you know see buuxibno inaad dhinac kasta kaga timaadido dad badan baa qoraalka kaliya tagaaraya but also qoraalka muhiimad ay leedahay they way qoran tahay way kooban tahay and it's documentation dhaxal bay noqonaysaa and that's muhiimad oo dhan because ajnabiga oo dhan waxay wax fact ku moodayaan wax qoran and so we need to in la chanqaado because aad baa ka maqannahay you know like the world stage waxaad kala ii sheegtay inaad
aan ogahay adiguna aad sheegtay inaad in ka badan 20 wadan ku safartay ingiriiska wax ka dhigatay Mareykan baad ku dhalatay ku kortay oo yaraantaadii waxaad u safri jirtay Canada Somaliland baad timi in ka badan 20 wadan oo kale waad gaadhay taasi sidee bay u qaabaysay xiriirka la leedahay dhaqanka Soomaalida iyo isirkaaga jacaylka u qaaday iyo sidee bay kuugu hagtay shaqooyinkan aad iminka qabanaysid especially meel markaa u safro so safaradaas it was either safar dalxiis badankooda safar family ama dalxiis family or shaqo so the last time Africa imaaday it was 3 sano ka hor meelahaas and then shaqo u tagay 5 wadano maray in 4 weeks Africa gudaheed so East Africa dhan I dhamay and then dadka were like oh Somaliland mana dhimanayna as like Somaliland waqtigiisa gaar buu u baahnay laakiin waxa ka arkay meel kasta aad tago waxa jeclay museum in aad tago like I don't know how to say museum in Somali but okay marxaf in aad tago I go to a museum go somewhere at least like art laga arkay karo xeeb meel qurux badan like a park or something cuntada wadankaas u gaara in aad dandamiyo like you know and also the waxa Mareykan oo kale if there's ice cream somewhere you know waxa sigara u jecelahay you know and I think waxay ku tusaysaa that dadka badankooda there's a lot of similarities but also meel kasta markaad tagtid waxay ku tusayaan like maraayad yar dadkaas waxay yihiin so either the art or the museum wa taariikhdoodii dhaqankooda kula wadaagayaan you know so that always makes me think of okay what is our dhaqan you know and especially for me anytime I hear the chander ciyaar dhaqameed marka la sameeyo waa taagan it doesn't matter how many times I've seen the chander the saylici like it still is like it's the one thing that makes me in a dareemo like dhaqan in leenahay you know because even in Minnesota they have the Somali museum they do ciyaar dhaqameedka Hargeysa book fair every year ciyaar dhaqameed and it's like we need more of those tangible cultural items like this room being in this room with all of these art here is beautiful I never saw this in Hargeysa before, but how many diaspora would love to buy paintings like this? In a Tucson, you know, markay qurbaha, like, you know, Nolosha qurbaha, this is Dhaqanka. And actually, I don't think it's here, but we used to have 2 postcards, anako yaran hafadena or like sawar weyn alaga digay. Mid was Imaka, I have the same pictures again. One was Gail Fardia, and I think it had a little small baby next to it, and the other one was Gabard or Guntino Hiran Aqal Somali la agtagan. And then a couple years ago, Mid and Alerka Hamar like he gave me the same postcard. He bought it in Mogadishu. And so yeah, we need tangible cultural items, you know. And san mar horna soo hadal qaadnay Somali storytelling-ka ama si guud fiilka artist-ka had noqoto sheegista broadcasting-ka ama wax qorista especially sheeko qorista hablaha Soomaalida xoog bay ugu yar yihiin waana wax la arki karo oo wax la garan karo oo yani waxyaabaha la iska wada garan karo sabab waxa kamid ah inay hablo space fiican ka helin gurigooda inayna waqti badan helin inayna bulsho dhexgal badan helin oo dad badan aanay la xiriirin oo inantu markasta Soomaalidu waa inay guriga joogto halka wiilku baxayo macaamil badan soo sameeyo taasna wacigeeda oo uma saamaxaysa inuu wax badan arko maxaad kula talinayd yani caqabadaha sidee hablaha dambe doonayeen inay codkooda kor u qaadaan sidaan uga horreeyay I think you should answer that question first. Dalka waa degantay. But I mean, waa ka jawaabi karaa laakiin aniga like obviously like it's a different story, it's a different experience for me because even halkan markay maado like halkan maanu maana guri ina ku dhex joogo you know like I was like so because qurba joog baan ahay you know fursad baa haysada that I'm like but also runtii I don't know inaad akhriday waxa like aabahay ka qoray wiilal maan la korin so it was just kind of like the dhaqan you know gabdhaha waxaan ay sameeyeen wiilaha waxay sameeyeen you know maan lagu korin because they couldn't said xidana xaafada ku fadhiisa like ku dhex joogna but I think the number one thing is meelaha halkan oo kale like I think you said you used to come here for the story writing classes samaha used to come here for the story writing classes so there's power in numbers even aniga podcast ka man doonayna sameeyo I was like maxaa dadka u sheegaya you know maxaa laga dhageysanaya but I had friends who had a podcast and they were like I'm gonna just do it like even now mesha like
hawshan way iska sii wadaysaa ani ma wado you know like I'm like I didn't think I would be doing any of this and qof iga afdheer ma jiro you know wali waa ka xishoonaya wax like so I think there's a huge problem that we have in our culture that just teaches and even isarka dadka marka wareysanayo like I said the other day badankooda waa dumar aad bay xishood badan yihiin ma doonayaan they're like the maxaa sheega and I was like the dadka kale you know habeenay maalin way taagan yihiin you know I'm like it's we don't have a culture where women are used to sharing their voices but I think we really need to and that I guess just power in numbers take advantage I think I would say the only way is to I guess create a subalternate culture take advantage of opportunities to like waxaad xiiseynaysid you know like daba soco like guurka maaha waxa kaliya nolosha ku saabsan you know waa inaad like naftaada like you know ama ma haba halka nolosha ku dhamaatay fanado guursaday hadana waad sii wada kartaa inaad samaysid riyanka waxa jira hablo badan oo iyagoo dib guur ku jira hadana wax fiican they do so many things sida madaxweynahan hadda ka hadlaynay baa iyadoo la qabo waliba dumar lala sii and dad badan even markay guursadaan bay fursad helaan inay waxay danayeen inay you know sameeyaan aad baan kaaga mahadcelinayaa ortiqaadka naga qoshay su'aasha ugu dambeysaan rabay inaan ku weydiiyo xayaan ma jiro magaalooyinka Soomaalida si u badan yihiin okay that's why you asked me that last time I asked you waxa jira theater ma jiraan marar hore way jireen meelo laga heeso si public ma jiraan meelo dhaqanka lagu xisaab ma jiraan meelama ma sidad u aragtaa gaabka ma ay kula tahay inay dadku in your experience inta xaggan joogtay inay dadku baahi badan weyn u qabaan inay helaan meelo masraxyo furan oo dhalinyartu ku caweyso lagu heeso oo waxba la charge gareeynin meelo qaar way jiraan laakiin wax badan baa la charge gareeya oo ay dadku wada gaaraynin oo hadda meelo kooban ayaa ma kooban weeyaan ayna marka habeenka dhaweedo kale markuu BK heesay dhalinyaro xoog badan ba ayaa ka soo qayb gashay waxay muujinaysaa sida ay dadku ugu ooman yihiin inay helaan dhammaan magaalooyinka Soomaalida inay helaan inay ruuxdooda inay banaanka soo saaraan sideed gaabka u aragtaa maxaad ku talin lahayd in muhiimad sidee la siiyo I think that's a great question and that's I thought waxa moodayna weydiinaysid magaalada aad u jeceshahay like but I'm glad you didn't ask me that question but I think that's a great question and wow wax aad u muhiima in laga like not even laga fikro but like in laga howlgalo because wadan without any cultural entity like xarunta haysana in Hargeysa xarunta waa waxa ugu dhow waxaas oo dhan and yeah because it's different sectors like you know because dawlad markay jirtay the National Theatre buu shaqeynayay then abwaanintii ba tababarayay fanaaniintii dadkii oo dhan ku xidhnaa they had so many resources from dawladda and dawlad kasta like muhim in like and that's sababta Somalia was so big in the 70s and the 80s in the music sector because dawladda xoog saari jiray fanka sidoo like propagandagiisa like you know bulshada gaadho ha yeah just propagandagiisa inay meesha gaadho like it didn't matter like you know bullshit hi they were enjoying themselves and I think that so you touched on a couple of different things so I think the museum and the art spaces that's dawladda gaar bay u tahay and the theater dawladda needs to do something about that or at least the private sector ganacsata especially the theater ka aad baa loo baahan yahay especially Soomaaliya waa sida bulshada like you know waxa like loo sheego and stuff like that fanka waa loo baahan yahay masrax aad qurux badan u qalma like fanaaniinta and we need to fanka in la sharfo in that way fanaaniinta don't need to be singing at restaurants and like you know meelahan you know like kala daadsan like just because oh aska fanaan Somali it doesn't matter if they're finance it's like wax kasto Somalia host like dulka la dhigay and it's kind of that's what I was talking about earlier where like sharafteen and like ku celino like in a even ourselves in us sharaf no like you know but awaysaha I have to say imaka at least Hargeysa has a love-hate relationship with these places meela garana oo furna imaka waa la xiray and then now they're further away but we need more of that because what are we going to do here like there's nothing to do hoygi funky like way hurda not even way hurda but it's like taariikh way jirtaa and then taariikh ay bay doonayaan imaka inay like wax kale ka dhigaan you know
Like you can't erase the fact that Hargeysa is hoygi Fanka. Hargeysa da laga diiday fan dan maxaa la sameynaya fanka Soomaalida way dhimanaysaa like and so I think a part of that is we need more support or we need more resources and rally to support artists and the art sector muhiimada waa intaas inoo qof kasta oo Soomaali waalidkii ku koray wuxuu haysta xasuuso tiyaatarka uu ka haysto riwaayado hore ka haysto heesii gali jiray xagan anagu oo ka casrisan hadda fursadaas eegnayo aynaan arag meelaha live performance lagu sameynayo aynaan arag meelaha sidee toos looga heesayo dawladdu hangareynayso aad iyo aad baad u mahadsan tahay isir halkaas aan kusoo gabagabeynaa halqadeena maanta war kale kusoo dhaw Somali Stream tan iyo intaan iskugu iman doono waraysi kale waxaan idinkaga tegaynaa mac salaama